this video, I am going to discuss about third module, broaching process, previous year questions and their answers. ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ്. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ PDF ആണിത്. ഇത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ചോദിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഈ ഒരു നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ വീഡിയോയിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ബ്രോച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതിന് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബ്രോച്ചസ് ഇൻ മെഷീനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഡിസംബർ 2021 ചോദിച്ചതാണ്. പാർട്ട് 7 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബ്രോച്ചസ് ഇൻ മെഷീനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താണ് ബ്രോച്ചസിൻ്റെ പർപ്പസ് മെഷീനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ? Broaches are essential tools in the machining industry used for precise material removal to create complex shapes and high volume production. So broaches mainly used for precision machining in industry and which is used in mass production, that is the high volume production, and which is mainly used for producing complex shapes. What are the purpose of broaches in machining industry? First one, precision machining. Broaches are designed to achieve high dimensional accuracy and surface finish. So broaching is considered as a precision machining operation which is used for producing high dimensional accuracy product with high surface finish. Second one, high volume production. Broaching is particularly advantageous for mass manufacturing as it allows rapid production of parts with consistent quality. High volume production means broaching process are commonly used in the case of mass production and which is used to produce parts with high quality. And third one is versatility. Broaches can be used on various material including metals like steel, aluminum and brass, etc. Fourth one is cost effective. Although broaches can be expensive, their ability to produce complex shapes efficiently often make them more cost effective than other machining methods. Broaches are commonly used to produce complex shapes in the case of mass production. That's why the broaching process is cost effective when considering to other machining operations. Fifth one is surface finish. Multiple progressive teeth in broaches allows for better surface finish compared to traditional machining method. Broaching tool that consists series of teeth and one stroke complete cutting process will take place. So broaching process have high surface finish when comparing to other traditional machining methods. So these are the purpose of broaches in machining industry. So എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് മെഷീനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി? സോ 3 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത്. 3 മാർക്കിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നീറ്റ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ.
പാർട്ട് ബിയിൽ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഡിസംബർ 2021 8 മാർക്ക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ചോദ്യം? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നീറ്റ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ. അപ്പം നീറ്റ് സ്കെച്ച് വരച്ചിട്ട് സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീനും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So broaching is a machining process in which metal removal takes place by either pulling or pushing of multi-pawn cutting tool known as broach. Broach have a series of teeth, roughing teeth, finishing teeth and super finishing teeth. So broaching is a machining process in which the metal cutting takes place by either pulling or pushing action of multi-pawn cutting tool that is known as broach. See, there are 4 types of broaching machines: horizontal broaching machine, vertical broaching machine, surface broaching machine and continuous broaching machine. So these are the 4 types of broaching machine. So we have to explain surface broaching machine and continuous broaching machines. So first of all, surface broaching machine. So what are the main components in a surface broaching machine? In surface broaching machine, either the workpiece or broach tool is kept moving and other is kept stationary. ഇപ്പോൾ സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നുകിൽ ബ്രോച്ച് ടൂള് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ കോമ്പണൻസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം powers the broaching tool either pulling or pushing it linearly across the workpiece. These drive may be hydraulic or electromechanical. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ബ്രോച്ച് ടൂളിനെ പുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ഒന്നുകിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ആയിരിക്കും, അല്ല എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കും. So next component ആണ് broach tool or broach. A long multi-toothed cutting tool with progressively increasing tooth height for rough, semi-finishing and finishing. So in a broaching process, commonly using a multi-pawn cutting tool that is known as broach, which have a series of teeth increasing when moving in lengthwise. So teeth have 3 sections: roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth. Third component is work table or fixture. Hold and position the workpiece precisely. Then guideway ram guide provides smooth and accurate linear motion of ram or broach. Then stroke adjustment, an adjustable upper and lower stroke to control broach travel limit and ensure safe operation. സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ ആൻഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് എ ഫിക്ചർ ബോഡി, എ സ്ലൈഡ് വേ, വർക്ക് പീസ്, എ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് എ മൈക്രോമീറ്റർ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീനിലെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി, ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം, ബ്രോച്ച് ടൂൾ, വർക്ക് ടേബിൾ ഓർ ഫിഷർ, ഗൈഡ് വേ റാം ഗൈഡ്, സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. രണ്ടാമത്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, കൺവെയർ ഓർ ചെയിൻ ട്രാക്ക് ഓർ എൻലെസ് ചെയിൻ വിത്ത് ഫിഷർ. See, workpieces are mounted in fixture attached to a continuously moving chain conveyor. The conveyor transport parts past a stationary broach. So main part എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റാണ്. കൺവെയർ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദെൻ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ബ്രോച്ചിന് അടിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് സ്റ്റേഷനറി ബ്രോച്ച്. സെറ്റ് എബവ് ദ കൺവെയർ, these tools remain fixed while the workpiece moves through.
ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റേഷനറി ബ്രോച്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രോച്ചസ് മൂവ് ചെയ്യില്ല. ബ്രോച്ചസിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്യും. ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് മെക്കാനിസം. See, operator or automation system load parts at the start and remove them at the end, supporting high volume continuous production. So, continuous broaching machine consists a loading and unloading mechanism for supporting high volume continuous production. See, this is the figure of continuous broaching machine. See, in the case of continuous broaching machine, there is a belt drive or endless chain drive. Upon that workpiece is loaded, workpiece is continuously moving under stationary broach and the broaching process will take place. Broach will be remain stationary in the case of continuous broaching machine. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓർ എൻലെസ് ചെയിൻ വിത്ത് ഫിക്ചേഴ്സ്, സ്റ്റേഷനറി ബ്രോച്ച്, ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ. So next, third question, difference between internal and external broaching process. 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഡിസംബർ 2022 ചോദിച്ചതാണ്. ഇന്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ്ങും എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? See, broaching is a process of machining a surface with a special multi-point cutting tool called broach. There are two types of broaching process: external broaching process and internal broaching process. So broaching എന്ന് പറയുന്നത് it is a machining operation in which metal removal take place by either pulling or pushing action of multi-point cutting tool that is known as broach tool. And the broach tool, which consists a series of teeth that is divided into roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth. There are two types of broaching process: external broaching process and internal broaching process. So first of all, internal broaching process. Internal broaching process used to remove material from the inside surface of a pre-drilled or pre-cast hole. Internal broaching process യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻസൈഡ് ഹോൾ ഓഫ് എ പ്രീ ഡ്രിൽഡ് ഓർ പ്രീ കാസ്റ്റ് ഹോൾ. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻസൈഡ് ഹോൾ സർഫസ് നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്റേണൽ ഷേപ്പ് ലൈക്ക് കീവേ, spline, hexagonal, square or irregular holes. So this is the purpose of the internal broaching process, which is used to produce shapes like keyway, spline, hexagonal, square or irregular hole. Internal broach may be pull or push broach. The workpiece requires a starting hole before broaching process in the case of internal broaching process. See, this is the figure of internal broaching process. This is the workpiece and this is the broach. And second one is external broaching process. External broaching is a process used to remove material from the outside surface of a workpiece. See, external broaching process യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക്പീസിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സർഫസിന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Used to produce external profile like flat, slots, gear teeth or special counters. External broach travel along outer surface of the workpiece, used for cutting gear teeth externally, machining turbine blade, shaping external spline. So external broaching processന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗിയർ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക, ടർബൈൻ ബ്ലേഡ് കട്ട് ചെയ്യുക, ഷേപ്പിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ്. See, this is the figure of external broaching process. This is the broach tool and this is the workpiece and this is the chip which is removing during the broaching process. So ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്.
7 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഫിഗറൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വരക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ്. 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്, പാർട്ട് ബിയിൽ ഡിസംബർ 2023. Explain the basic principle of broaching process. Broaching process is a machining operation that remove material using a tool called broach, which have a series of progressively larger cutting teeth. Each tooth remove a small amount of material and shape final contour in one pass. So എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? See, broaching is a machining process in which metal cutting takes place by the pulling or pushing action of a multi-point cutting tool that is known as broach. Broach have a series of teeth which is progressively larger when moving in lengthwise, which have roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth, and each tooth remove a small amount of material and shape the final contour in one pass. That's a very important point. During broaching process, the entire machining process has been completed in one pass. See, during broaching process, either the broach move over the workpiece, usually in horizontal and vertical broaching, or workpiece move against the stationary broach. That's the case of continuous broaching machine. When the broach is fed in a straight line, metal is cut in several successive layers with the help of broach. The thickness of each layer is same and called feed per tooth, and sum of the thickness of all the layer is called depth of cut. See, during the broaching process, the metal that is cutting in successive layer with the help of broach. The thickness of each layer is same and is called feed per tooth, and sum of the thickness of all the layer is called depth of cut. So this is the feed per tooth in the case of broaching process. So this is the figure of broaching process. This is the workpiece and this is broach tool, and this is an internal broaching process. ഫിഗറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനോടും ഫിഗറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, വിത്ത് നീ സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്. 9 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചതാണ്, ഡിസംബർ 2023. സോ എന്താണ് ചോദ്യം? വിത്ത് നീറ്റ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്. So we have to write an introduction before starting different type of broaching process. You have to write an introduction. See, broaching is a machining process that uses a toothed tool called a broach to remove material. The tool has progressive teeth that cut in sequence, producing precise shape in a single stroke. It is mainly used for making holes, slot, keyway, spline and gear profile. So broaching is a machining process in which metal cutting takes place by either pulling or pushing action of multi-point cutting tool that is known as broach. See, in broaching process, the broach tool that have a progressive teeth that cut in sequence, producing a precise shape in a single stroke. Broach teeth that is divided into roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth. The main purpose of broaching is producing holes, slot, keyway, splines and gear profile. So types of broaching process. So first one, based on motion of broach, pull broaching process and push broaching process. So based on motion of broachil രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണത്, പുൾ ബ്രോച്ചിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ പുഷ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സും.
See, in pull broaching process, the broach is pulled through the workpiece, common for internal surface like holes and keyways. So this is the figure of pull broaching process. Pull broaching processന്റെ കേസിൽ ബ്രോച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഹോളിലൂടെ പുള്ള് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കോമൺലി പുൾ ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസും കീവേസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് വർക്ക് പീസ് സപ്പോർട്ടാണ്, ഇതാണ് വർക്ക് പീസ്, ഇതാണ് ബ്രോച്ച് ടൂൾ. So this is pullet which is connected to the hydraulic mechanism. Next one is push broaching. In the case of push broaching, the broach is pushed through the workpiece, used for short workpiece or external surface. Push broach in the case, broachina workpiece push ചെയ്യാണ് ചെയ്യും by using arbor, hydraulic arbors or hydraulic press. The broach is pushing through the workpiece. Commonly use ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ലെങ്ത് വർക്ക് പീസിലാണ് or external സർഫസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഷൻ ഓഫ് ബ്രോച്ച്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വർക്ക് പീസ്, വർക്ക് സർഫസ്, വർക്ക് പീസ് സർഫേസ്. ഇന്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ്. ഇന്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ് used to enlarge or shape internal holes, round, square, hexagonal, keyway or spline. So the main purpose of internal broaching is which is used to enlarge or otherwise shape the internal hole surface, that may be round, square, hexagonal, keyway or spline. For example, making internal keyway in a gear and pulley. ഒരു ഇന്റേണൽ കീവേ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഗിയറിലും പുള്ളിയിലും ഇന്റേണൽ കീവേ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്റേണൽ ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. See, this is the figure of internal broaching process. So this is broach tool and this is workpiece and this is workpiece support. Okay. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് external broaching. It is also known as surface broaching process. So this external broaching process which is used for machining flat, contoured or external profile on the workpiece. Example, flat surface on tools, turbine, blade or slots. So external broaching process അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സർഫസ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്. മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടൂർഡ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊഫൈൽ ഓൺ ദി വർക്ക് പീസ് സർഫസ് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് external broaching process use ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is the figure of external broaching process in which this is the workpiece and this is broach tool and this is the chip which is moving during broaching process. And third classification based on broaching method. So based on broaching method there are two classification: rotary broaching and continuous broaching process. So first one is rotary broaching process. See, in rotary broaching, the broach rotates and cut while being pressed into the workpiece. Used for hexagonal and special forms in CNC machines. So ഒരു റോട്ടറി ബ്രോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക് പീസ് ആണ്, ചക്കിൽ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോച്ച് ലീനിയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഡ്യൂറിങ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ് ദ ബ്രോച്ച് ബീയിങ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് കട്ട്. സോ ബ്രോച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രോച്ച് ലീനിയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ദി മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി വർക്ക് പീസ്. സോ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫോംസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, in continuous broaching process, workpiece move continuously while the broach cut in sequence. Commonly used in mass production in automotive industries. So continuous broaching in the case, small workpieces that will be placed over a belt or endless chain drive. So the broach that will remain stationary. When the workpiece is moving under the broach, the metal cutting takes place. The material is removing
slowly from the workpiece surface, and the broaching operation will take place. So this is happening in the case of continuous broaching process. So these are the types of broaching process. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഷൻ ഓഫ് ബ്രോച്ച്, ബേസ്ഡ് ഓൺ വർക്ക് സർഫേസ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബ്രോച്ചിങ് മെത്തഡ്. ഓക്കെ. Sixth one, what are the unique features of a broaching tool? Give a classification of broaching operations. സി എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോച്ചിങ് ടൂളിൻ്റെ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. 9 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് ജൂൺ 2024. സോ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് ടൂൾ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, എ പ്രോഗ്രസീവ് കട്ടിംഗ് ടീത്ത്. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോച്ചിങ് ടൂളിൻ്റെ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ്? So first one, a progressive cutting teeth. A broach has a series of teeth arranged in sequence. Each successive tooth remove a small layer of material, giving high accuracy and fine finish in single stroke. So broaching tool first feature ആണ് progressive tooth. A broaching tool which have a progressive teeth arranged in sequence, and each teeth that remove a small layer of material in sequence and finally produces the shape. These teeth are divided into roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth. Second feature ആണ് 3 distinct sections of teeth. So broaching teeth which have 3 distinct sections of teeth. First one, roughing teeth move major stock material. Semi-finishing teeth bring closer to final size, and last one, finishing teeth provide exact dimension and smooth surface. Third feature ആണ് rake angle and cutting clearance angle. See, cutting teeth have a positive rake angle for smooth cutting and clearance angle avoid rubbing and reducing friction. സോ ബ്രോച്ച് ടൂളിലെ ടീത്തിന് റേക്ക് ആംഗിളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പോസിറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് റേക്ക് ആംഗിൾ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് എ സ്മൂത്ത് കട്ടിംഗ്, ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ അവോയ്ഡ് റബ്ബിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ. ദെൻ ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ ആണ് ടൂത്ത് റൈസ്, പിച്ച് ഡിഫറൻസ്. സക്സസീവ് ടീത്ത് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ടോളർ, that means rise per tooth, to gradually cut more material. This prevents tool breakage and ensure smooth operation. So broach tool in the case, successive teeth are slightly taller when moving in lengthwise, and that is known as rise per tooth, and which cut more material and ensure smooth operation during broaching process. Then fifth characteristic ആണ് multiple cutting edge in one tool. Unlike drill or milling cutter, a broach can perform roughing, finishing and super finishing and finishing in single pass. That's the main characteristic of a broaching tool. Sixth one, high dimensional accuracy and surface finish. See, using broaching tool, we can achieve a high dimensional accuracy and surface finish. See, a tolerance of plus or minus 0.01 mm and a surface finish of 0.4 to 0. mu RA value can be achieved. So, ഇത്രയാണ് ബ്രോച്ച് ടൂളിൻ്റെ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. സോ ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്?
See, these broaching operations are classified into, first of all, based upon tool movement. So first is pull broaching process. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു pull broaching എന്താണുള്ളത്. The broach is pulled through the workpiece, common for internal surface holes and keyways, and this is the figure. And push broaching process. In push broaching process, the broach is pushed through the workpiece used for short workpiece or external surface. And this is the figure of push broaching process. And second classification, based on surface machined. So based on surface machined, broaching operations are classified into external broaching, it is also known as surface broaching, and internal broaching process. So external or surface broaching used for machining flat, round or contour external surface, example turbine blade profile or flat surface, and this is the figure of external broaching process. Internal broaching process used for enlarge or shape internal holes that may be round, square, hexagonal, keyway or spline, etc. Example is making internal keyways in gears and pulley, and this is internal broaching process. And third classification, based on broaching method. So based on broaching method, broaching process is classified into rotary broaching and continuous broaching. See, in rotary broaching process, the broach rotates and cuts while being pressed into the workpiece. Used for hexagonal and special form in CNC machine. സോ റോട്ടറി ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രോച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ കട്ടിങ് ചെയ്യും. സാധാരണ ഹെക്സഗണലും സ്പെഷ്യൽ ഫോംസും CNC മെഷീൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോട്ടറി ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് റോട്ടറി ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്. Second one is continuous broaching process. In continuous broaching, the workpiece move continuously while broach cutting sequence, commonly used in mass production automotive parts. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക്പീസ് സ്മോൾ വർക്ക്പീസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഓവർ എ ബെൽറ്റ്, കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓർ എ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്. So it will be moving under a stationary broach. The broach will be remain stationary. When the workpiece that will be moved under the stationary broach, the metal cutting take place. Metal removing in sequence when the workpiece is moving under the stationary broach, and finally the shape is achieved. So these are the classification of broaching operations. അപ്പോൾ ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ്, based on surface machined, and based on broaching methods. Okay. Okay. Next one. What are the major components of broaching machine? 5 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജൂൺ 2024. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ. ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ ഫിഗറാണ്. ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. സോ ബേസ് ഓർ ബെഡ്, the foundation of the machine support all other parts and absorb vibration. ഇപ്പോൾ ബേസ് ഓർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്, മെഷീൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്, വിച്ച് വിൽ സപ്പോർട്ട് ഓൾ അതർ പാർട്സ് ആൻഡ് അബ്സോർബ് വൈബ്രേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കോളം ആൻഡ് ഹൗസിംഗ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഗൈഡ്സ് ആൻഡ് അലൈൻ ദ ബ്രോച്ച് ടൂൾ ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോളം ഓർ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്, വിച്ച് വിൽ സപ്പോർട്ട് all other members, guides and align the broach tool during operations. Broach tool holder. See, this is the broach tool holder. Fixture that securely hold the broach tool in position during cutting. Next one, ram or slide. Moving part that hold and push or pull the broach through
the workpiece. അപ്പോൾ റാമോ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റാമോ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബ്രോച്ചിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. റാമോ സ്ലൈഡ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ബ്രോച്ചിനെ പുള്ള് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുക. കോമൺലി ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും. വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഇൻ ഫിക്സ്ചർ. See, this is a work holding device or fixture table. Clamp or fixture that hold the work firmly in place while broaching is performed. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഓർ ഫിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം. Drive mechanism that provide motion to the ram, that may be hydraulic, mechanical or electromechanical drive system. Seventh one is hydraulic system. For hydraulic broaching machine, the hydraulic cylinder that powers for the ram movement and ensure smooth cutting action. So hydraulic broaching machine hydraulic system ആണ് ബ്രോച്ചിന് പുൾ ഓർ പുഷിംഗ് ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുക. There is a hydraulic system which consists a hydraulic oil that is used for pulling or pushing the hydraulic cylinder during broaching process. And last one is work table or table, surface on which the workpiece or fixture is mounted. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രോച്ചിങ് മെഷീനാണ്. ബ്രോച്ചിങ് ടൂൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, so next one, list advantages of broaching process. സോ ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3 മാർക്കാണ്. കോമൺലി ഒരു 6 പോയിൻറ്റ്സ്, ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിന് അരമാർക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു 8ഓളം പോയിൻറ്റ്സ് 9ഓളം പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു 6 പോയിൻറ്റ്സ് എക്സാമിന് എഴുതണം, ഒരു അരമാർക്ക് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹൈ ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ. See, broaching process which is used for producing product with high dimensional tolerance. Excellent surface finish. See, excellent surface finish that can be produced through broaching process. High production rate. Broaching operation that's a fast process suitable for mass production. Ability to machine complex shapes. See, broaching operation that can cut keyway, spline, slots, internal and external profiles. One pass machining, complete operation in a single stroke. Less operator skill required. Easy to operate compared to other machining operations. Okay. 7th one, consistency in output. Producing uniform and repeatable parts. Broaching operation that have a consistency in output during manufacturing process which will produce uniform and repeatable parts. Can machine hard material. See, broaching process that can be used for machining hard materials which is used for machine tool material, hard alloys, etc. See, last one, versatile. Both internal and external surface can be broached. So these are the advantages of broaching process. So once more, excellent surface finish, high production rate, ability to machine complex shapes, one pass machining, less operator skill required, consistency in output, can machine hard material, versatile. Okay, 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങളൊരു 6 പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അര മാർക്കാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സിനെങ്കിൽ 6 പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ. 8 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെയ് 2022 ചോദിച്ചതാണ്, പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ. ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക with neat sketch. Okay, see, in a broaching machine the workpiece is fixed on a work holding fixture
that is mounted on the work table. Okay. The broach tool, that is a long multi-tooth cutting tool, is placed in the broach holder attached to the ram or a slide. The ram pushes or pulls the broach tool across the workpiece. The broach has a series of progressively large cutting teeth. See, the broach teeth consist roughing teeth, remove most of material, semi-finishing teeth, smoothen the surface, and finishing teeth give final size and good surface finish. In one continuous stroke, the required shape is produced. Chips are carried away through chip space on the broach tool. Okay, so this is the working of a broaching machine actually. See, this is a figure of broaching machine. Broaching machine that consists a hydraulic cylinder which will actuate the broach tool, and a broach tool that is a multi-point cutting tool, and a workpiece fixture or a workpiece support, and there is a pulley head which connect the broach tool with the hydraulic cylinder. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രോച്ചിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ ഫിഗറിനൊരു പകുതി മാർക്കോളം ഉണ്ടാവും. 8 മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3-4 മാർക്ക് ഫിഗറിന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so again, what are the advantages and application of broaching machine? So ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, മെയ് 2025. അപ്പോൾ 3 മാർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസും അതേപോലെ തന്നെ 3 മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷനുമായി. So advantages of broaching machine. First one, high accuracy. Produce close dimensional tolerance. Good surface finish. Finishing teeth give smooth surface directly. High production rate. Very fast, suitable for mass production. One pass operation. Complete machining in single step. Ability to cut complex shape. Can produce keyway, spline, slots, profile, etc. Less operator skill required. Easy to handle compared to other machining process. So these are the advantages of the broaching process. Then application of broaching process. So what are the application of the broaching process? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജിനും 3 മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷനുമായിരിക്കും. See, application of broaching process means broaching machines are commonly used for high precision machining in mass production. ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻസ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഹൈ പ്രീഷൻ വർക്ക് പീസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ? ഇന്റേണൽ സർഫസ് മേക്കിംഗ്, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇന്റേണൽ പ്രൊഫൈൽസ് സച്ച് ആസ് കീവേ, സ്പ്ലൈൻ, സ്ക്വയർ ഹോൾസ് ആൻഡ് റൗണ്ട് ഹോൾസ്. That is one of the application of broaching machine which is used for producing internal surface. Then external surface machining, used for flat surface, slot, contour surface and external profile. അതായത് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീന് എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് മെഷീനിങ് യൂസ് ചെയ്യും. കൗണ്ടൂസുകൾ, സ്ലോട്ട്സുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊഫൈൽസുകൾ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യും. And third one, gear manufacturing. See, broaching is widely applied to cut internal and external gears, splines and also serrations. Okay. See, broaching process that is also used in automobile, aerospace, industrial and tool and die making to produce complex parts. So these are the application of broaching operations. Okay. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 3rd മോഡ്യൂളിലെ ബ്രോച്ചിങ്. സോ 3rd മോഡ്യൂളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 2ാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഗിയർ കട്ടിങ്. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു PDF ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, thank you.